everyone, I'm Paromita, welcoming you all to Mirpur Language Institute's weekly program, 30 Minutes with MLI. In this program, we try to talk about different foreign languages and how you can be benefited by learning those languages. And also, we try to discuss on various topics related to education. And our today's topic is position and significance of English in new curriculum. And to enlighten us on this matter, today we have with us Mr. Masum Billah. Masum Billah sir have worked for more than 18 years with BRAC education program, and he led the English team of BRAC education program. And we also have with us Mansura ma'am. She is the founder and director of Mirpur Language Institute. Masum Billah sir and Mansura ma'am, thank you for joining with us today. Welcome. Thank you too. Masum Billah sir, can you please share your educational and career background with our audience? A short description about your career and your educational background. You have already talked about my career. Basically, I used to serve in 3 cadet colleges: Rajakuttara Model College, Bangladesh Open University, and BRAC education. And after BRAC, I used to work as country director for Volunteers Association for Bangladesh, right? And recently, I have joined in a newspaper titled Dainik Shikkha and Amader Barta. I am leading the team of education and research team of these 2 newspapers. And definitely I'm continuing my write-ups, contributing different newspapers in Bengali and English dailies, right? And my principal objective and principal write-ups are surrounding education, right? Thank you. Excellent, sir. Really, very impressive. Sir, as I already told you that our today's topic is position and significance of English in new curriculum. So recently we are seeing a lot of changes in our curriculum, especially in the secondary and higher secondaries curriculum. So can you please provide an overview of the key objectives and principles behind this new development? Thank you. Recently, I have already developed a book on curriculum. I don't know whether you have seen it or not. It is available on rokamari.com and different kinds of social media also. It's a hard copy on curriculum. And I started developing the book since 2019 when we sensed that the government is going to introduce a new curriculum, which is known as competency-based curriculum. So far, we used to follow outcome-based curriculum. And recently, that means from the year 2023, from January of this year, we have experienced new curriculum, which is known as competency-based curriculum. And competency-based curriculum usually emphasizes on what learners are expected to do rather than what they're expected to learn or they're expected to know. That is application. Whatever they learn, whatever they gather information, acquire knowledge, they must know how to apply the knowledge in their practical life. This is the main objective. This is the main criteria, you can say, of competency-based curriculum. And definitely it is learner-centered. And it is adaptive to the changing needs of the students, teachers, and the society. That means the curriculum satisfies the needs of the society, needs of the students, needs of the teachers. And it implies that learning activities and environments are chosen so that learners can acquire and apply the knowledge, skills, and attitude to situations they encounter in their everyday life. These are the basic principles of competency-based curriculum that we have started witnessing since the year 2023, January, right? That means almost 12 years we have been running with this curriculum. And if you see the objectives of the curriculum and the learning competency statement, which has been provided by NCTB, we can see it like this.
students should be able to receive and express by acquiring basic skills like listening, speaking, reading, writing, observing, and feeling of languages. Right. They'll be able to appreciate the beauty of literature, to be able to express oneself creatively and artistically using different media. And finally, students will be able to communicate effectively with tolerance and empathy at the individual, family, social, national, and global level. Yes, thank you. Sir, what are the main, changes I want to talk about, and Yes. innovations introduced in this new curriculum? You can see it's a drastic change. Change in terms of assessment, terms of way of teaching, I mean methodology, change in terms of reading materials, textbook materials, way of teaching, assessment, right? Right. Time schedule. In these areas, we have seen drastic change. And I've already told you that we used to follow outcome-based curriculum, and now it is competency-based curriculum. You see, in the previous curriculum, students used to sit for a written test for 3 hours, right? And on the basis of the written test, we will give them marks or grade, whatever you say. But now there will be no marks, no grade. That means their performance will not be assessed on the basis of grading, as we used to do earlier. They'll be given 3 symbols. One symbol is known as rectangle. Rectangle means students need a lot of help from the teachers, from surrounding area. That means they have just started doing something. If they show this kind of performance, they'll be given 1 rectangle. If they share some ideas, they've got a little idea about the topic, about the thing they're going to start, or they have started doing something, they'll be given a circle. That means they have started learning and they have started contributing something to it. They've got some idea. That means they cannot do anything independently. But if they can do independently, they'll be given a triangle or pyramid, whatever you say. So in this way, they will be assessed. Another one, they will not have to sit for any written test for 100 marks. Up to grade 3, there will be no formal test, no formal assessment. Up to when? From grade 4, up to grade 3, 1 to 3. From grade 4, from grade 4 to grade 8, they will have 60% continuous assessment, or you can say formative assessment, right? That is gradual development. Teachers should observe them very closely, their performance. Yes, another thing, they will be assessed on the basis of 2 criteria. One is performance criteria, performance indicator, PI. Another one is behavioral indicator, that is BI, right? From these 2 angles, they will be assessed. And their assessment will be not on written test. There will be no formal written test, as we used to do earlier. They will have to sit for written test that will be very short time, very short written test. And this test will be conducted by the subject teacher only, not by the school as a whole. That means 3 hours test, 1 hour test, it will not be taken place, right? Just subject teacher may conduct some tests, but mostly he or she will observe the performance of the students, how they're behaving, how they're talking, how they're interacting with the students, with the teachers, what idea they have gathered from the lessons, etc., etc. Right? And another important thing which has been introduced here, you can say democratic skill.
Definitely, we used to follow democratic skill in your previous syllabus also, but it was not assessed. It was not indicated. It was not Sir, I'm observed by the teacher. interrupting you here. What is this skill democratic on? Can you explain, like, what is this skill? I'm describing a democratic skill. That means students will have to behave democratically. That means they'll have to give a scope to his or her classmates to speak. When someone starts speaking, everybody should listen to him or her. And as a student, you cannot interrupt. As a student, you cannot disturb him or her, right? As a student in the classroom, you should cooperate with him or her at every respect. Wherever you can, you should cooperate with your classmate. And similarly, you will have to, if you are a student, you will have to show similar kind of attitude in your family. Suppose in your family there is a small child, maybe you have a little brother or little sister, you should listen to him or her very carefully. You should give importance to his or her speech, her opinion. And you should have a regular meeting with your parents, right? If you behave in this way, if you continue this kind of attitude and this kind of behavior, you'll be given a good grading. That means you know how to apply democratic values in the classroom and in your family. And this thing is quite new, and I like it. I visited different schools. I conducted several workshops. Initially, I asked the teachers what kind of attitude or what kind of skill can you identify or can you tell me about this thing? But none could answer this thing. But now, recently I have conducted research on the students of grade 7, right? And only on English. And he collected the questionnaires from... Okay, Masum bhai. Yes. May I interrupt? Okay, you finally described the curriculum and the position of English in the new curriculum. It's a drastic change. What about the teachers' training? Yeah. Are they well trained? Are they enough to implement this curriculum? It's a matter of debate, you see. Teachers receive training. That means the teachers who have been conducting classes in class 6 and 7, they have received training 2 times, right? But the teachers who are going to start class in 8 and 9, they have not yet received any training. They are supposed to start their training from 2nd of this month. That means December 2. It was changed into December 9. It has once again changed, right? Now, new timing has not yet been settled. But the teachers who receive training, they used to teach in grade 6 and 7. And you'll be astonished to learn the trainers are selected from other backgrounds. Most of the trainers, they are not from English background. And trainers did not speak English in the training room. And I advocated in favor of speaking English in the training room at least. Because if you speak English, it is contagious. If the trainers speak English, teachers will speak English. If the teachers speak English, students will be encouraged or motivated to speak English. Because they need to develop their speaking skill, their listening skill in the classroom. But they don't have this kind of opportunity. Whereas the objective of the curriculum says that students will be able to describe themselves in English, and they will know what is democratic attitude, they will know what is linguistic features, they should know what is literary terms, etc., etc. And all these things they need to describe in English. But you see, they have very little opportunity to practice English in the classroom. Of course, in the objective, it has been explained in detail how the teachers will conduct the classes, how the students will be benefited, as students will have to give different kinds of presentations, students will have to speak English with each other. But in the training session, in most of the cases, it was not done.
And I talked to many teachers who received training, and most of the teachers told me very frankly, sir, to speak the truth, I did not understand anything. And some of the teachers told me, sir, I have got some idea, but still things are not clear to me. Even some of the teachers, some of the trainers told me, sir, to speak the truth, I could not get all the ideas clearly. So this is the real situation. But I encourage them to read, to practice, to go through the text again and again, to go through the teacher's guide. And by this time, they have gained some confidence. But still, I think they need more training, they need more practice, more encouragement, and more motivation. Who are responsible to arrange the training programs, and who are which body? I mean, government. Government which body? That means DESHI, Director of Secondary and Higher Education. Maushi. Maushi. Yeah. Maushi. Yeah. Maushi. In Bangla, you can say Maushi. Yes, they arrange training, and I appreciate their concern, appreciate their effort. The parents training at the district level, they developed a group of master trainers, and these master trainers disseminated training in the Upazila level. And training was huge training. Still, many teachers could not digest the whole thing. Why? You see, we had creative question, creative assessment, or creative question, creative system. And it continued for about 16 years. And within this long period of time, maximum 40% teachers could understand what is creative question. They themselves could develop creative questions. And this thing is much more difficult than creative question. This current syllabus, current curriculum. So I think it will take more time. Okay, Masum Bhai, I want you to say that what are the skills a teacher should have to teach English in this curriculum? A teacher's skill. Yeah, teacher's skill, definitely listening, speaking, reading, writing, they must have. They must have observation skill. They must have empathy, sympathy, and democratic skill, literary expression, etc., etc. As new things have been introduced here. Even for the students of class 7 and class 6, they should know how to describe linguistic features, right? And on the basis of their explanation, they'll be given this symbol. If you say it is grading, you can say it, but symbol will be given. So teachers must have acquired these skills: observation skill, language skill, definitely 4 language skills. And with this thing, they should have close observation skill and democratic skill, literary, that means how students should describe, explain literary items. These things must be known to the teachers well. Then we can expect it from the students. Okay. Sir, you talked about teachers training, right? But do parents need training as well? Or how does the curriculum encourage, your parents' involvement in supporting students' English language learning at home? I think parents need some training as well. Yeah, in the framework of the curriculum, it has been explained in detail that parents should have an involvement. I've already given one example. You see, students should show their democratic practices in their family also, right? If they practice this kind of attitude in their family, their parents will give them certificate. Their parents will certify, yes, my children, my son or my daughter practices democratic skills in the family. They listen to me, I listen to her. She listens to his little sister. She gives importance to the speaking of other members of the family, etc. in this way. And not only that, they should look at other observations, other behavioral objectives. Suppose whether a student
respects the elder people of the family, of the society. And in this way, his or her neighbors should assess also a student. So it's a curriculum, you can say it is very complex. Not only students, not only teachers will assess them, the peers of the students will assess them. That means their classmates, they will assess. Their parents will assess. The neighbors will assess. But the total thing has not yet started because guardians are still not quite aware of this thing. It is just written in the curriculum, but guardians are not still quite aware that they should assess their students. They should assess their children. They should assess their words. And even if they know, they should assess, but how they will assess, things are not known to them. So they should receive also training. Right. Sir, in our previous curriculum, what we used to do is like we used to memorize grammar and some, topics related to, different topics in English. But are there components in curriculum that expose students to, diverse English accent or which will prepare them for a globalized environment? Yes, in the curriculum, it has been said, you see, I have already told you, most probably the line, that means students should be able to communicate effectively with tolerance and empathy at the individual, family, social, national, and international context, global context, right? It has been written in the curriculum. But we speak the truth, what is happening in reality. You see, they used to memorize grammar in the previous syllabus. Still they're doing the same thing. Why I'm telling it? I have recently conducted a study and I've seen that students have obtained 96% marks in grammatical portion. But I have asked them to write 5 sentences about their new textbook. Just 5 sentences. But only 19% students could write it. Relevant sentences. But most of them, about 81% students could not write them correctly. Could not write any reasonable sentence. They just talk, they just didn't beat about the bush. Suppose, I can give you some examples also, if you have time. Yes. What is this? I suppose they could say, what is the name of the textbook? But they did not do it. What is the color of the textbook? They did not do it. How many chapters are there, lessons are there? They did not write it. They just wrote some vague sentences. What is that? I like this book. I could have gathered, and I asked them to write it in English, but 54% students wrote in English. And 54% again, what is the percentage? I've forgotten. It is in my research. And 19% students did not write anything, neither in Bangla nor in English. These 5 sentences only. And many students wrote in Bengali, but Bengali sentences are not correct also, let alone reasonable. Sentences not correct. জ্ঞান, আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। বাংলা লিখছে জ্ঞান, গয়ের শিকারে গি, পন্তাস্তি আকার না জ্ঞান, অর্জন ও র জ ন অর্জন, এইভাবে লিখেছে। আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি, মানে ভেগ সেন্টেন্স। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে তোমার ক্লাস 7 এর বইটার সম্পর্কে 5টা বাক্য লেখো। 7 কেন? 6 এ যেহেতু তারা প্রিভিয়াস কারিকুলাম পড়ে এসছে, 7 a নতুন curriculum, and I wanted to learn from them in question number 1 and 2 যে তুমি ক্লাস 7 এ যেটা পড়েছো এবং 6 এ যেটা পড়ে এসছো, do you find any basic differences? বইয়ের ভিতরে কোনো ডিফারেন্স পাচ্ছ কিনা, বা তোমাদের টিচাররা যে তোমাকে পড়াচ্ছে, do you find any difference between the conduction of the classes or between the class you experience from your teachers, you enjoy from your teachers? তোমার কি বইটা ভালো লেগেছে? যদি ভালো লাগে, কেন ভালো লেগেছে?
এটা আমি বাংলায় লিখতে বলেছি অথবা ইংরেজিতে, কোশ্চেন নাম্বার 1 and 2 তে। তো তারা কোনো রিজনেবল সেন্টেন্স লিখতে পারেনি, 80% রিজনেবল সেন্টেন্স লিখতে পারেনি। 20% লিখেছে, সেটা খুব রিজনেবল হয়নি। রিজনেবল হয়েছে, গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হয়নি, নট ইন ইংলিশ, নট ইন বাংলা। এবং যারা কারেক্ট করেছে তাদের সংখ্যা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম 10%, যারা বাংলা এবং ইংরেজিতে কারেক্ট করেছে। তার মানে একজন যদি মিষ্টি খায়, তাহলে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস বলতে হয় না মিষ্টিটি কেমন লেগেছে। মিষ্টি খেলে মুখ, চোখ, আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দেবে ইট ইজ রিয়েলি টেস্টি। খাবার যদি খুব টেস্টি হয়, আমরা কিন্তু সহজেই বলে দেব কি, হ্যাঁ আমি সাধারণত একবার মাংস খাই বা একটা রোস্ট খাই, কিন্তু আজকে এত মজা হয়েছে দুটো নিয়েছি। তা আমরা চেয়েছিলাম স্টুডেন্টদের কাছ থেকে এই ধরনের কিছু বাক্য, যে আমার ভালো লাগছে বইটা, কারণ এখানে প্রচুর পিকচার আছে। যদি এরকম একটা কিছু বলতো, কারণ এখানে অনেক পিকচার আছে, সেটা লেখেনি। যদি বলতো আমাদের 6 এর বই এতগুলো লেসন ছিল, এখানে এতগুলো লেসন, তা লিখতে পারেন। যদি বলতো যে আমাদের এখানে প্রচুর আমরা গ্রুপ ওয়ার্ক করতে পারি, লেখেনি। আমরা আগে প্রেজেন্টেশন দিতাম না, এখন প্রেজেন্টেশন দেই, লেখেনি। যদি বলতো আমরা আগে পরীক্ষা দিতাম 100 নম্বরের, এখন দেই না, কিচ্ছু লেখেনি। দিজ আর দ্য রিজনেবল সেন্টেন্সেস। একটা সেন্টেন্স এইভাবে লেখেনি। কি লিখেছে, আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি, জ্ঞানটা বানানটা লিখতে পারেনি। তারপর লিখেছে আমাদের অনেক ভালো লেগেছে। তারপরে 2-1টা বাক্য লিখেছে যেটা তাদের বাক্য না, যেটা ডেফিনেটলি তাদের টিচার সহায়তা করেছে। কারণ খুব বোম্বাস্টিক সেন্টেন্স এবং খুব জ্ঞানগর্ভ কথা লিখেছে সেখানে। তার মানে কি, তারা নিজেরা লেখেনি, এটা তাদের টিচাররা বলে দিয়েছে। বুঝতে পেরেছি। স্যার, আমরা আমাদের প্রোগ্রামের খুবই লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। সো আই ওয়ান্টেড টু আস্ক ইউ, লাইক, as this curriculum is very new and we are still going through the adaptation process, but Yeah. we are seeing, a lot of mixed reaction. So from as you are an educational expert, so from your expertise, I want to hear, like, how hopeful are you about this curriculum? I've already written, you can say, more than 20 articles, right? Describing in favor and against, or just very critically. I salute the curriculum. I salute the authority for introducing this curriculum. এবং এটা যখন চালু করবে 2019 সালে, 2019 সালে কিন্তু স্টার্ট করেছে, বাট ইন্ট্রোডিউস শুরু করলো 2023-এ। তখন কিন্তু এনসিটিভি বেশ কিছু এডুকেশনিস্টের ইন্টারভিউ নিয়েছে, এবং তারা কিন্তু আমারও একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল ফর অ্যাবাউট 3 hours. That I appreciate, and I salute them. অনেক এডুকেশনিস্টের কাছ থেকে তারা কিন্তু অনেক লং ইন্টারভিউ নিয়েছে, সেখানে আমি সবগুলো অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি। যেমন সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট, ইউজুয়ালি আমরা সবসময় সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট এটাকে ফলো করে আসছি, অর্থাৎ পুরোটাই অ্যাসেসমেন্ট, 3 ঘন্টার পরীক্ষা, আর কোনো অ্যাসেসমেন্ট নাই। একজন স্টুডেন্ট ভালো খেলোয়াড়, তার কোনো রিফ্লেকশন থাকে না। একজন স্টুডেন্ট ভালো গান গাইতে পারে, তার কোনো রিফ্লেকশন নেই। একজন ভালো কবিতা লিখতে পারে, দেয়ার ইজ নো রিফ্লেকশন ইন আওয়ার কারিকুলাম, ইন হার রেজাল্ট। এগুলো যেহেতু ইন্ট্রোডিউস করেছে, আই অ্যাপ্রিসিয়েটেড দেম, যে 40% আপনারা রেখেছেন, এবং এসএসসিতে এটা 50-50, ইন্টারমিডিয়েট এটা 60-40, দিস ইজ ভেরি গুড। কিন্তু 9-10-এ তারা যে এটা করেছে, 9-10-এ হচ্ছে আগে আমরা যেটা গ্রুপ ডিভিশন ছিল, একটু শর্ট করে টাইম, আর্টস, কমার্স এবং সায়েন্স, আর্টস, কমার্স, সায়েন্স, সেটা তুলে দিয়েছে। এটা আমি তখনই বলেছিলাম আই ডোন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট দিস থিং। আমরা বলছি আমরা লিখে নিচ্ছি, আপনার ওপিনিয়ন, আপনার মতামত, এটা আমরা জানাবো তাদেরকে। আমরা কতটা করতে পারবো জানি না, এটা লিখেছিল। কিন্তু এটা আমি এখনো পছন্দ করিনি, এখন আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি না, কারণ 9 থেকেই ডিভিশন হতে হবে, এবং স্টুডেন্টের চয়েস থাকতে হবে। আপনি আর্টস পাবেন না সায়েন্স পাবেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। এখানে আপনার কোনো চয়েস নেই, আপনাকে সব পড়তে হবে। আপনি বিজ্ঞান বুঝেন আর না বুঝেন, আপনার পড়তে হবে। আপনার ইতিহাস ভালো লাগে না লাগে, আপনার সব পড়তে, এইটা আই ডোন্ট লাইক। তারপরে আরেকটা সবচেয়ে যেটা বিষয়, যে একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু রিটেন টেস্ট থাকতেই হবে, সেটা কিন্তু নেই। রিটেন টেস্ট দ্বারা আমরা অনেক কিছু বুঝি, যেমন আমরা আইএলটিএস পরীক্ষা দেই, সেখানে তো রিটেন টেস্ট।
তো রিটেন টেস্ট থাকতেই হবে, সেটা কিন্তু আমরা 1 বছরে দেখিনি। আমরা আশা করেছিলাম যে গভর্নমেন্ট অন্তত 40% রিটেন টেস্ট নিবে, এটা নেয়নি। তারা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট বলতে বুঝাচ্ছে, সামষ্টিক পরীক্ষা বলতে বুঝাচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট সারা বছর করে আসছে, ওইটা মিলে একটা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট। সেইটা কিন্তু সচেতন অভিভাবকদেরকেও বিব্রত করেছে, তারাও বিষয়টা বুঝিনি। এবং আমরাও আশা করেছিলাম যে কিছু একটা অংশ লিখিত থাকতে হবে, কারণ সমস্ত পরীক্ষা টিচারদের হাতে থাকা ঠিক না। কারণ ঢাকার এক টিচার, উনি কি কি লিখলে কি নম্বর দিবেন, আর গ্রামের এক টিচার উনি কত লিখলে কত নম্বর দিবেন, তার একটা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড থাকা দরকার। কারণ গ্রামের একজন টিচার, উনি কি সিম্বল দিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে উনি দিয়েছেন সার্কেল, সেই সার্কেল অত এখানে কোনোটাই পড়বে না ঢাকার এক টিচারের কাছে। কাজে এইটা কিভাবে কিউরাইজ করবেন আপনি? একজন সব ত্রিভুজ পেয়ে এসছে গ্রামের স্কুল থেকে, আর ঢাকার স্কুলে ত্রিভুজ পেয়েছে, সেটা কি এক হবে? কাজে এইটা হয় না, একটা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড থাকা দরকার। দ্যাট ইজ মাই আচ্ছা, পয়েন্ট। ওভারঅল কারিকুলামটা চমৎকার। ইয়েস, থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের সাথে আজকে জয়েন করার জন্য। আমরা Do we have time, Paromita? Do we have time? It's already over, but It's already over. Okay, I have one question. আমরা 5 মিনিট আরো এক্সটেন্ড করতে পারবো। আচ্ছা, ওকে, সো আমি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করছি। আমাদের যে এই প্রোগ্রামটা, এটা থেকে আসলে আমাদের ইয়াং যারা টিচার্স, দে উইল বি বেনিফিটেড, আই থিংক। সো এই জন্যই আমার কোয়েশ্চেন গুলা মোস্টলি টিচারদেরকে নিয়েই। সো মানে আপনি কি মনে করেন যে রিক্রুটমেন্ট, যে টিচার্স রিক্রুটমেন্ট, ইয়াং টিচাররা যখন এই কারিকুলাম পড়ানোর জন্য রিক্রুটেড হবে, এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কি চেঞ্জ হয়েছে অথবা হওয়া উচিত? কোন কোন দিকে চেঞ্জ হওয়া উচিত? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? রিক্রুটমেন্টে তো বাংলাদেশের মোস্ট অফ দ্য সেকেন্ডারি স্কুলস হচ্ছে নন গভর্নমেন্ট, রাইট? তো নন গভর্নমেন্টের আগে যে টিচার যেভাবে নিয়োগ হতো, জাস্ট কমিটি নিয়োগ করতো এবং সেখানে অনেক ধরনের কোশ্চেন ছিল। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে এনটিআরসি এর মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছে, অর্থাৎ এটা একটা চমৎকার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, ভাইবা, অনেক কিছু দেওয়া পারবেন। এনটিআরসি এর মাধ্যমে যে টিচার গুলো আসছে এখন, দে আর মাচ মোর কম্পিটেন্ট। ইভেন আমি মাদ্রাসায় অনেক টিচারকে দেখেছি, চমৎকার তাদের স্কিল, চমৎকার তাদের পারফরমেন্স, যেটা আগে ছিল না। কাজে ইয়াং টিচার যারা আছে তারা করতে পারবে না, ওনাদের কাছ থেকে আমাদের সেই এক্সপেকটেশন আছে এবং তাদের জানারও আগ্রহ আছে। তবে যারা একটু এইজেড, তারা অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছে সেসব টিচারদের, তাদের ভিতরে অনেকে নতুন কিছু জানতে চান না, সবাই না, একটা অংশ। এবং তাদের নিয়োগটা হয়তো ওরকম ছিল না। আর গভর্নমেন্ট স্কুলে যারা পড়াচ্ছেন তাদের তো ডেফিনেটলি, অবশ্য গভর্নমেন্ট স্কুলের সংখ্যা তো খুবই কম, মাত্র 682টা স্কুল গভর্নমেন্ট, আর বাকি 19,000 19,500 সবই হচ্ছে নন গভর্নমেন্ট। এবং এগুলো তো রিক্রুটমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে হয়, রিটেন হ্যাঁ টেস্ট। হ্যাঁ এনটিআরসি এ শুধু রিটেন টেস্ট না, রিটেন ভাইভা, এবং রিটেনটা কিন্তু অনেকটাই পিএসসির মতো পরীক্ষা হয়। হ্যাঁ, এখন কারেন্টলি কিন্তু চলছে। তবে সেটা যদি সময় একদিন কথা বলবো এনটিআরসি নিয়ে, সেখানেও আমার একটা অবজারভেশন আছে, অনেক লেখাও আছে আমার। এই টপিকটা অনেক হিউজ হিউজ টপিক। আমি আপনার কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছিল যে এটা নিয়ে আমরা আরো প্রোগ্রাম করতে পারবো, আরো মানে ভেঙে ভেঙে টপিক গুলাকে আরো প্রোগ্রাম করা যাবে। ঠিক আছে, আজকে ভালো লাগলো আপনার কথাগুলো শুনে। পারমিতা। থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমরা পরবর্তীতে চেষ্টা করব আবার এই টপিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত যাতে আমরা আলোচনা করতে পারি। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং উইথ আস টুডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।